झाले का सगळे? Yes. So we'll discuss about systematics. आपला जो नेक्स्ट पार्ट आहे लिव्हिंग वर्ल्ड मधला, दॅट इज सिस्टमॅटिक्स. What is systematics? So where we are observing such a wide variety, what we call it as biodiversity. जेव्हा आपण बायोडायव्हर्सिटीचा विचार करतो, आपण परवा डिस्कस केलेला आहे. सो ही जी वाईड व्हरायटी आहे ती जर का आपण स्टडी करायचं म्हटलं ऍट ए टाइम, आपल्याला आपल्या या सिंगल लाईफमध्ये इट इज नॉट पॉसिबल और इट इज कंबरसम जॉब. एक साधं एक्झाम्पल घ्या की जिथे आपण बुक्स लायब्ररीमधले वापरतो, ते समजा बुक्स अशी एखाद्या हिल सारखी, एखाद्या डोंगरासारखी अशी नुसती ओतून दिलेली असली, असा एक मोठ्याच्या मोठाचा असा हिप तयार केलेला असतो, तर त्यातून आपल्याला ते बुक आपल्याला हवं असलेलं शोधणं सोपा जॉब आहे का? तर नक्कीच नाहीये. व्हॉट वी आर डुईंग, वी आर अरेंजिंग ऑल दोज बुक्स इन लायब्ररी अकॉर्डिंग टू सम रूल. आपण तिथे एखादा असा रूल काहीतरी अप्लाय करतो, फॉलो करतो आणि त्यानुसार आपण ती ओळीनं लावून घेतो, की जिथं आपण अकॉर्डिंग टू ऑथर इंडेक्स अरेंजमेंट केलेली असते अल्फाबेटिकली. शिवाय सब्जेक्ट प्रमाणे त्याचे वेगळे वेगळे तुम्ही भाग केलेले असतात. सो इट बिकम्स इझी टू फाइंड द बुक ऑफ युअर इंटरेस्ट. मी बघणार की बाबा हा या ऑथरचा आहे, आपण शोधणार आपल्या सब्जेक्टमध्ये जाऊन, पटकन आपल्याला ते ऍक्सेस होऊ शकतं. इन द सेम वे ही जी काय वाईड व्हरायटी आहे, मिलियन्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स, they are arranged in some particular manner where the rules are applied, and that branch we call it as taxonomy. So as the words, many words in scientific world, they are derived either from Greek or Latin. Here also the Greek words they are used while defining this. So the terminology taxis. So this arrangement or forming the groups, taxon groups, and norms, that is some rule. So by applying certain rule, we are arranging these living organisms. So which type of rules then? It is very easy. The characters are considered, and in that characters, whenever similarity is there, so considering more and more similarity, more closer groups, they are kept in one category. And when we observe the diversification, difference यायला लागेल, we are going to create new group. So that principle is used while arranging these organisms. So in this case, in this classification, the systems which are followed, ही जी क्लासिफिकेशन मग आपण करतो, टॅक्सॉनॉमिकल अरेंजमेंट आपण जी करतो, तर त्याच्यामध्ये आपण काही पर्टिक्युलर अशा क्लासिफिकेशन सिस्टीम्स वापरतो हे ऑर्गॅनिझम्सना अरेंज करण्यासाठी, सो दॅट कुणीही त्यांचा स्टडी करायचा ठरवलं तर इट विल बिकम इझी फॉर देम. बाय स्टडीइंग दोज कॅरेक्टर्स दे कॅन means allot the particular organism into particular class or particular group. So in that case, some people
they are using artificial system. हे जे सायंटिफिक वर्ल्ड आहे त्याच्यामधल्या काही लोकांनी आर्टिफिशियल सिस्टीम्स फॉलो केलेल्या आहेत. जसं की लिनियस, कार्लस लिनियस हे नाव आपण अतिशय आदराने घेतो. दॅट इज द एमिनंट पर्सनॅलिटी इन दिस फील्ड ऑफ क्लासिफिकेशन. आपण बऱ्याचशा जीनस आणि स्पीसीजच्या ब्रॅकेटमध्ये एल लिहितो टू ऑनर हिम. So Linnaeus, he used this system which we call it as artificial system. आपण ह्या सिस्टीमला आर्टिफिशियल असं म्हणतो. याचं कारण this system it is based only few such characters which are easily observable characters, जे आपल्याला एक्सटर्नल कॅरेक्टर्स दिसणार आहे. एखाद्या समजा आपण प्लांटला कम्पेअर करायला लागलो, प्लांट्स ग्रुपला, तर आपण विल ऑब्झर्व व्हॉट इज द टाइप ऑफ रूट सिस्टीम, हाऊ द स्टेम इज देअर, वेदर इट इज ब्रांच, वेदर इट इज अनब्रांच, or whether the root system is tap root system or it is fibrous root system, what is the arrangement of the leaf. हे जे एक्सटर्नली आपल्याला दिसणारे कॅरेक्टर्स आहेत विच आर कॉल्ड ॲज ऑब्झर्वेबल कॅरेक्टर्स. ऑब्झर्वेबल कॅरेक्टर्स जे आहेत तेच फक्त इथं आपण कन्सिडर करतो. अँड वी आर नॉट कन्सिडरिंग द इव्होल्युशनरी ट्रेंड. इव्होल्युशनरी ट्रेंड जो आहे तो आपण इकडे कन्सिडर करत नाही. म्हणजे अँसेस्ट्रल हिस्ट्री काय आहे, कुठल्या ग्रुप पासून ते इव्हॉल्व्ह झालेत, त्यांच्यामध्ये कसे बदल होऊन काय वेगळे ग्रुप्स तयार झालेत, ही आपण त्यांची अँसेस्ट्रल ट्री त्या ठिकाणी विचारात घेत नाही. दॅट सिस्टीम वी कॉल इट ॲज आर्टिफिशियल सिस्टीम. Just by observing the affinity in the observable characters, we relate them, we correlate them, and we are grouping them. We call it as artificial system. What I said, the system by Linnaeus, it was of the same type, which was artificial system. Second type, there we call it as natural system. So exactly opposite to the artificial system. Here the correlations are made during classification by considering the detailed characters. आपण इथं फक्त ऑब्झर्वेबल कॅरेक्टर्सचा विचार न करता आपण त्या ठिकाणी त्या कॅरेक्टर्सची कोरिलेशन त्यांच्या इव्होल्युशनरी ट्रेंड बरोबर सुद्धा करणार आहोत. सो हियर वी आर गोइंग टू कन्सिडर द फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप. व्हॉट वी कॉल इट एज phylogenetic relationship or phylogenic relationship. So what is phylogeny then? So that is the system which in which we are following the ancestral tree. सगळ्यात पहिला काय, कुठल्या प्रकारचे फॉर्म्स होते, त्यांच्यापासून कुठल्या प्रकारचे फॉर्म झाले, त्यांच्यामध्ये परत काय बदल होत गेले आणि आपल्याला आत्ताचे फॉर्म्स दिसत आहेत, अशी आपण या ठिकाणी काय करतो, इव्होल्युशनरी ब्रँच बघतो. म्हणजे व्हॉट एव्हर ऑर्गॅनिझम्स वी आर ऑब्झर्विंग टुडे, वी आर गोइंग टू ट्रेस आउट देअर अँसिस्टर्स, त्यांच्या फोर फादर्स, त्यांच्या आधीच्या पिढ्या कशा होत्या हे आपण कन्सिडर करतो. आणि एका ग्रुप पासून ग्रॅज्युअली चेंज होत होत वेगळे वेगळे ग्रुप्स कसे तयार झाले हे अँसेस्ट्रल ट्री ज्या ठिकाणी आपण कन्सिडर करतो, दॅट क्लासिफिकेशन वी कॉल इट एज phylogenetic or phylogenetic classification, or that is natural way of classification. We are considering the natural stream up to the advanced individual or modern today's individual. So here, considering this in the previous eras,
सुरुवातीच्या काळामध्ये काही आपण असे फायलोजेनेटिक डिसेंट तयार केलेले होते. द term which is used for that is phylogenetic descents. We have considered in that era, त्या काळामध्ये तयार केलेले असे डोमेन्स. जसं आपण आता वेगळे वेगळे ग्रुप्स केले आहेत. किंगडम मध्ये आपण परत त्याचे वेगळे वेगळे डिव्हिजन्स करतो, सब डिव्हिजन्स करतो, क्लासेस करतो, सब क्लासेस करतो, मग फॅमिलीज, ऑर्डर्स. आपण हे जे काय करतो, तर दॅट टाइम द डोमेन्स वेअर प्रिपेअर्ड, वेअर द phylogenetic relationship was considered. What we call it as phylogenetic descent in that. So here, how we have arranged them. So this arrangement, it was in the form of a tree, where the main branch, याची जी काय मेन ब्रांच असणार आहे या डोमेनची, ती आपण त्याचा बेस म्हणून कन्सिडर करू. And from this main ancestral branch, आपण त्याची पहिली जी काय डोमेन आहे ती विचारात घेऊ. That domain where some particular characters are observed over there, where the cells, they are of prokaryotic type. So in the first domain, the bacteria, they are kept, where the cell type is prokaryotic. Then from this, the advancement goes on. त्यामध्ये परत बदल होणार, and the next branch will be given. त्याची जी नेक्स्ट ब्रँच आपल्याला मिळेल, that branch, that domain, हे जे फायलोजेनिक आपण ट्री तयार करतो किंवा डिसेंट तयार करतो, कुणापासून कोण पुढे इव्हॉल्व्ह होत गेलं हे जे बघतो आपण, तर ह्या ब्रँच वरती नेक्स्ट जो डोमेन येईल दॅट विल बी आर्के. आता आर्किया जे आहेत ते यांच्यापेक्षा ऍडव्हान्स्ड असणार. इथं आपण म्हटलं प्रोकॅरियोटिक सेल्स, इकडे आपण काय म्हणणार आता, सेल्स ज्या आहेत they will be eukaryotic, like protozoans. So here the branch will go growing further, आणि याच्यामध्ये मग आपण जो तिसरा डोमेन म्हणतो, third domain which we are keeping here, that is eukarya. So the eukaryotes किंवा जे आपण eukarys म्हणतो, तर ते या ठिकाणी आपण बघतो. So these eukaryotes, obviously from the name only you can guess की इथे सेल काय असणार आहे, eukaryotic असणार आहे. So it was the first attempt, हा जो आहे 3 डोमेन्स तयार करण्याचा हा जो प्रयत्न आहे. So it was the first attempt in forming the phylogenetic descent. So in this case, whatever organisms are grouped over here, they are classified into basic 3 domains. हे जे 3 डोमेन्स आपण म्हणायला लागलोय, त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया असेल, आर्किया असेल, युकॅरिया असेल. So all they show the descent in the evolutionary system. So it was the primitive study, सुरुवातीच्या काळामधला हा स्टडी आहे. And now we are considering the kingdom system. तर हे डोमेन्स त्यावेळेला 3 डोमेन्स जे आहेत हे अतिशय जे आपण क्लासिफिकेशन किंवा सिस्टमॅटिक्स किंवा टॅक्सोनॉमी मधला जो प्रिव्हियस पिरियड म्हणतो आपण, त्या काळामध्ये हे 3 डोमेन सिस्टीम जी आहे ती कन्सिडर केलेली. सो हिअर the first domain, what we call it as bacterial domain, and the archaeal
domains. So there the cells they are of primitive type, that is prokaryotic cells are observed in there. And while the eukarya it shows the cell which is eukaryotic type of cell. Even they are having some other major differences. That is why they are kept in three different domains. जेव्हा सिमिलॅरिटी येईल आपण एका डोमेनमध्ये ठेवणार आणि ज्या ठिकाणी कॉन्ट्रास्टिंग कॅरेक्टर्स यायला लागले की आपण त्यांना वेगळ्या डोमेनमध्ये घालणार. इथं आपण म्हटलं अतिशय प्रिमिटिव्ह सेल जी आपण बॅक्टेरियल सेल कन्सिडर केलेली आहे, जिथे त्यांच्या सेल वॉलमध्ये आपण म्हटलेलं आहे की पेप्टायडोग्लायकन्स दे आर हॅव्हिंग पेप्टायडोग्लायकन्स. आपण बॅक्टेरियाची सेल स्टडी केलेली आहे. सो तिथलं मटेरियल आपल्याला आठवतंय. हा येस, आठवतंय का खुशबू? पेप्टायडोग्लायकन सेल वॉल मटेरियल. येस, हा का नाही आठवत? हा Yes, ma'am. येस. आणि इकडून मग आपण ह्यांना वेगळं काढलंय इवन दो दे आर प्रोकॅरियोट्स बिकॉज दे आर नॉन पेप्टायडोग्लायकोनिक सेल वॉल्स. आणि इकडं जेव्हा आपण जातो युकॅरियोमध्ये तर इथं आपण काय म्हणायला लागलोय? सेल्युलोज. वी आर स्टडीड धिस ऑल्सो. सेल्युलोजिक सेल वॉल इज देअर or what you consider the organisms like fungus. इकडं आपण जी फंगस म्हटलं तर तिथं सेल्युलोजच्या ऐवजी आपण आणखीन एक मटेरियल मेन्शन केलेलं आहे, इफ यू रिमेंबर. येस, काय आहे ते? हम्म? हा क्लू दिलाय मी? Team. हा येस, यू आर राईट, दॅट इज कायटिन. सो एक तर इकडे सेलवॉल मटेरियल काय असेल? सेल्युलोज असेल, किंवा या ठिकाणी फंगस सारखा जर का ऑर्गॅनिझम असला तर त्याच्यामध्ये आपण कायटिन सारखं मटेरियल बघतो. आणि इथे हे डोमेन दोन का वेगळे केले? तर इथे जरी प्रोकॅरियोट असले तरी पेप्टायडोग्लायकन आहे यांच्या सेल वॉलमध्ये, आणि इकडे जे आहे these are non-peptidoglycanous cell walls. So the descent can be observed. तर हा अतिशय एक छोटा असा अटेम्प्ट त्या काळात. आता तर खूप ऍडव्हान्समेंट आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण मग किमोटॅक्झॉनॉमी ही कन्सिडर करतो. आता इथं सुद्धा हा जो एफर्ट आहे ह्या सेलवॉल मटेरियल वरती कन्सिडर करण्याचा, इट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ किमोटॅक्सॉनॉमी ओनली, जिथे डिपेंडिंग ऑन द बायोकेमिकल नेचर which is observed in their cells, we are categorizing them. So it was also the starting phase where chemotaxonomy was considered. Okay, so we'll write down some points and then we can go for further classification studies. So give the title as systematics. 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 It is the study of different types of organisms, different types of organisms
comma, diversity in them, diversity in them, and 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 their their comparative comparative evolutionary comparative evolutionary relationship, comparative evolutionary relationship. Next, सबटायटल टॅक्सॉनॉमी. आता टॅक्सॉनॉमी जो आहे हा 1 मार्क डेफिनेशन, हा तो आपला जो पेपरचा पॅटर्न आहे त्याच्यामध्ये जो 1 मार्क क्वेश्चन जे येतात तर तिथं आपल्याला हा क्वेश्चन येतो. व्हॉट इज टॅक्सॉनॉमी? इट इज classification of organisms, classification of organisms by applying some rules, classification of organisms by applying some rules. It is derived from Greek words. Which words? I told you. Yes. Taxis means forming groups or arrangement. Forming groups or arrangement. And next कुठला आहे म्हटलं मी मगाशी? Yes. Nomos means rule or law. Rule or law. Next, classification. Classification. It is the arrangement of organisms or their groups in different
types, different types by applying some particular plan, some particular plan that is depending on depending on depending on similarities similarities and and differences differences. Next, give the subtitle as artificial method. Artificial method. It is based on based on the characters that are easily observed easily observed easily observed but but these are huh hello Please repeat from first. okay Please repeat from first. means from the artificial method. Yes. Yes, okay, Yes. Yes. no, okay, artificial method. टायटल दिलेलं आहे. येस, टायटल दिलेलं आहे का? हो हा, मॅम. इट इज based on the characters which are easily observed in them. For example, the habit like stem, root, leaf, or color, or color, etc. Second point, ज्यामध्ये
Here evolutionary here evolutionary trend evolutionary trend is is not considered is not considered not considered. For example, for example, Linnaeus, for example, Linnaeus system, Linnaeus system of of classification. Next, natural method. Natural method. Ma'am, it is third point. No, it is first method, second, under the heading. हा क्लासिफिकेशनच्या हेडिंग मध्ये हे दोन आपण घेतले. ओके. Then it is the method where it is the method where significant characters are considered are considered also based on evolutionary features evolutionary features. Okay. Now, third, phylogenetic method. Phylogenetic method. Here, the common descent, in the evolutionary characters is considered is considered that is the
ancestral history, the ancestral history is is considered while while forming while forming the groups while forming the groups. Next title द्या, 3 domains of life. तर इकडे आपल्याला नोट येऊ शकते, 3 domains of life. आणि इव्हन जे आपण मगाशी डिस्कस केलं, 3 डोमेन्स मध्ये काय फरक आहे, प्रोकॅरियोट, त्यानंतर हिमोटॅक्सॉनॉमी जर कन्सिडर केली तर सेल वॉल मटेरियल, पेप्टायडोग्लायकान और सेल्युलोज और कायटिन. तर तिकडे आपल्याला एमसीक्यू ची अपेक्षा आहे. राईट. It is considered that entire life on the earth is having origin from the same ancestor, Ma'am, entire life on the earth is having origin from same ancestor. Okay. Okay. yes, ma'am. Where these 3 domains are what is first domain आपण मगाशी डिस्कस केलेला is Bacteria. yes, that is Bacteria. bacteria. Second is Alpha. archaea, After and third Eukaryotes. yes, eukarya. लिस्ट करा. बैक्टेरी और बैक्टीरिया, आर्की और अर्किया, एंड यूकैरिया. Write down. In these domains, bacteria and archaea both have prokaryotic cells. Both have prokaryotic cells.
and eukarya. Eukarya is the domain with with eukaryotic cell with eukaryotic cell. Next point. All these three domains are having the unique character that is that is ribosomal ribosomal RNA. Next point. The bacteria are having different cell wall material than remaining two. That is, they have peptidoglycan. Peptidoglycan. So here chemotaxonomy chemotaxonomy Ma'am, next is point. continue. Here chemotaxonomy is is considered is considered next point. In the plants of eukarya, the cell wall material is cellulose and and in fungi it is chitin. In fungi it is chitin. So here when we are going into details of the classification while forming different groups, जेव्हा आपल्याला ग्रुप्स करत असताना अजून डिटेल कॅरेक्टर्स बघण्याची गरज पडते. So that time the chemotaxonomy is followed, that is the chemical combination
सेल वॉल असेल, इतर आतले जे काय मटेरियल्स असतील, तर त्याच्यामध्ये समजा एखाद्या ग्रुपमध्ये एक पर्टिक्युलर असं केमिकल आढळतं, तर दॅट इज कन्सिडर्ड व्हाईल द डिटेल्ड क्लासिफिकेशन इज कन्सर्न. तर सपोज आपण जर का आपल्याला माहित असलेले एक्झाम्पल जर आपण इथं कन्सिडर केले, तर आपल्याला माहित आहे की काही पर्टिक्युलर जनरामध्ये असे काही पर्टिक्युलर केमिकल्स असतात किंवा इव्हन सेकंडरी मेटाबोलाइट्स असतात की जे दुसऱ्या जनरामध्ये आपल्याला आढळत नाहीत किंवा स्पीसीज मध्ये आढळत नाही. अशी कंडिशन आपण या ठिकाणी विचारात घेतो. जसं की तुम्ही कॅप्सिकम जर विचारात घेतली, मिरची, चिलीज ज्या आहे, द पंजन्सी, त्याची जी काय पंजन्सी आपल्याला मिळते, दॅट इज बिकॉज ऑफ द कॅप्सिसिन, की त्याच्यामध्ये ते प्रेझेंट आहे. आता परवा आपण म्हटलं की टोमॅटो, लायकोपेन. So here the chemical which is present particularly in that organism is considered while categorizing them into separate groups. So that is the concept of chemotaxonomy. Then the modern taxonomy is also using the numerical data, that is called as numerical taxonomy. That is, in any research, statistical analysis is carried out. We know that better. So here, while grouping these organisms, the number of characters which are enlisted, त्या ठिकाणी आपण जे लिस्ट केलेले कॅरेक्टर्स आहेत, तर तिथे सिमिलर कॅरेक्टर्स ची लिस्ट वन बाय वन आपण जी केली असेल, त्याचबरोबर ज्या डिसिमिलॅरिटीज आहेत त्यांची पण आपण अशी लिस्ट केलेली असेल. तर सिमिलर कॅरेक्टर्स जास्त आहेत का डिसिमिलर कॅरेक्टर्स जास्त आहेत हे आपण कम्पेअर करणार. अँड इफ द नंबर ऑफ सिमिलर कॅरेक्टर्स इज मोर, वी आर गोइंग टू ऍड दॅट इन टू सेम ग्रुप. अँड इफ नंबर ऑफ dissimilar characters is more, we're going to form a new group. I hope तुमच्या लक्षात येते. क्लासिकल बायोलॉजी आहे, जी सुरुवात आहे तुमची आता ह्याच्यामध्ये, त्यामुळं कदाचित तुम्हाला थोडंसं कन्फ्युजन होण्याची शक्यता आहे. आय विल गिव्ह हिअर यू एक्झाम्पल. आपण आपल्या बुकमध्ये फक्त डेफिनेशन दिलेले आहेत, तुम्हाला कन्फ्युजन होऊ शकतं, इथे मी तुम्हाला एक्झाम्पल देते. आता समजा आपण एलियम सेपा आणि एलियम सटायवम म्हणजे ऑनियन आणि तुम्ही जो गार्लिक म्हणताय याचा जर विचार केला, तर आपल्याला माहित आहे की दोन्ही पण एलियमच आहे, जीनस सेम आहे. पण इकडे आपण सेपा म्हटले आणि इकडे आपण सटायवम म्हटले. जीनस सेम आहेत याचा अर्थ त्याच्यामध्ये काहीतरी सिमिलर आहे की नाही, सिमिलर कॅरेक्टर्स आहेत की नाही, त्याची आपण लिस्टिंग करणार. म्हणून आपण त्यांना सेम जीनस मध्ये ठेवणार. आपण बघणार की दोघांच्या मध्ये जास्तीत जास्त कॅरेक्टर सेम दिसतात का जनरली, तर आपण त्यांना सेम जीनस मध्ये ठेवणार. स्पीसीज आपण त्यांची वेगळी केली, याचं कारण आपण तिथं मग काय विचारात घेणार, त्याच्यामध्ये असणारे डिफरन्सेस विचारात घेणार आणि त्याचा वेगळा ग्रुप तयार करणार. सो इन दॅट वे द न्यूमरिकल टॅक्सॉनॉमी इज कन्सिडर्ड. नाउ इट इज फॉलोड. येस. हा. येस. हा, येते का लक्षात? कारण आपल्या दोन्हीही बुक्समध्ये फक्त एका एका ओळीचं डेफिनेशन दिलंय की जिकडे तुम्हाला कन्फ्युजन होऊ शकतं. एम आय राईट? आर यू रेफरिंग बोथ द बुक्स? येस. नेक्स्ट, what we use in addition to numerical taxonomy, we are using some other features like cladogram. So when the evolutionary tree or evolutionary relationship we are going to establish, आपण जेव्हा त्याच्यामध्ये इव्होल्युशनरी ट्री तयार करतो,
टेकिंग सम कॉमन अँसिस्टर, आपण त्यांचा एक कॉमन अँसिस्टर कन्सिडर करून त्याच्यामध्ये डिफरन्सेस नुसार जेव्हा वेगळे वेगळे ग्रुप्स तयार करू आणि एक अशी अँसेस्ट्रल ट्री तयार होईल, त्यांच्यामधली फायलोजेनेटिक रिलेशनशिप आपण तयार करू. तर हे जे आहे हायपोथेटिकल आपण जे काय रिलेशनशिप या ठिकाणी मांडतो इन द फॉर्म ऑफ दॅट ट्री, वी कॉल इट ॲज क्लॅडोग्राम. ती जी आपण एक ट्री इमेज जी काय तयार करतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज क्लॅडोग्राम. देन द टर्म phylogeny is also very important in this. So it is only a representation, hypothetical representation. And here we are going to establish actual relationships, or we are going to compare the relationships of the generations with their ancestral group. म्हणजे जिथं आपण ऍक्च्युअल रिलेशनशिप जी आहे त्यांच्या आधीच्या ऑर्गॅनिझम्स बरोबर किंवा त्यांच्या अँसेस्टर्स बरोबर जी एस्टॅब्लिश करतो तिला आपण म्हणतो फायलोजेनी. नेक्स्ट वन मोर कॅरेक्टर इज कन्सिडर्ड नाउ, दॅट इज मॉडर्न taxonomy, that is DNA बार कोडिंग. सध्या हे सुद्धा विचारात घेतो जिथे कंपॅरेटिव्ह जेनेटिक मटेरियल जे आहे त्याची टेस्टिंग केली जाते. इट इज कम्पेअर्ड वेदर जेनेटिकली दे आर सेम ऑर दे डिफरंट, हे त्या ठिकाणी विचारात घेतलं जातं की ज्याला डीएनए बार कोडिंग असं म्हणतो. ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं नेमकं, तर ही थोडीशी नवीन किंवा ऍडव्हान्स्ड अशी आपण मेथड म्हणून जी आपण टॅक्सॉनॉमी मध्ये विचारात घेतो. सो डीएनए सॅम्पल इज एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम एनी टिश्यू ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम. त्या ऑर्गॅनिझमच्या कुठल्या टिश्यू मधून, कुठल्याही सेल्स मधून काय केलं जातं, डीएनए सॅम्पल जे आहे ते एक्स्ट्रॅक्ट केलं जातं आणि जी आपल्याला नवीन स्पीसीज म्हणून आपण जी त्यामध्ये करायला लागलोय त्याचाही डीएनए घेतला जातो आणि ते दोन डीएनए जे आहेत त्यांचं सिक्वेन्सिंग केलं जातं. आता हे डीएनए अनफोल्ड केले जातात आणि अनफोल्ड केल्यावर याच्यावर जो आपल्याला नायट्रोजन बेसचा सिक्वेन्स मिळेल, हा अनफोल्ड केल्यानंतर तो सिक्वेन्स जो आपण आता नवीन म्हणायला लागलोय त्याच्या सिक्वेन्स बरोबर कुठं मॅच होतो का हे बघितलं जातं. म्हणजे यातलं जेनेटिक कोड आणि यातलं जेनेटिक कोड जे आहे त्याच्यामध्ये काय सिमिलॅरिटी आहे किंवा काय डिफरन्सेस आहेत हे बघितलं जातं. म्हणजे सगळं जरी आपल्याला पटलं की येस हे सगळं ह्या एखाद्या जुन्या स्पीसीज बरोबर मॅच होतंय, पण तरी सुद्धा आपण काय बघायला लागलोय आपली शंका दूर करण्यासाठी, तर डीएनए वी आर गोइंग टू मॅच द डीएनए. साध्या सोप्या शब्दात जर आपण म्हटलं तर मॅचिंग ऑफ द डीएनए, त्याच्यामधले जीन्स मॅच होत आहेत का हे आपण या ठिकाणी बघतो. अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज डीएनए बार कोडिंग. जे सध्या तुम्ही डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इव्हन फॉरेन्सिक सायन्स मध्ये जसा वापर की त्या जो म्हणजे सो कॉल्ड जो काही कल्प्रिट आहे त्याला शोधण्यासाठी तुम्ही ही मेथड सध्या आपण बघतो की ही वापरली जाते फॉरेन्सिक सायन्स मध्ये, तसं इथं सुद्धा सायंटिफिकली आपण जीन्स मॅच होतात का ते वेगळे आहेत हे त्या ठिकाणी बघतो. अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज डीएनए बार कोडिंग. सो ऑल दीज taxonomical features are considered while grouping the plant or any animal into some particular group. Okay, followed. So give the subtitle as chemotaxonomy. Chemotaxonomy.
chemotaxonomy. Here, chemical composition is considered while forming the taxonomical group. Next, numerical taxonomy. This system is based on number of characters listed in similarity and Please repeat. yes yes Please repeat the last line. okay, it is based on the number of characters listed in the similarity and under dissimilar characters. So if dissimilar characters are more then new group is formed. New group is formed. Next, cladogram. It is a typical pattern in which ancestral tree is represented
represented giving their hypothetical relationship with their common ancestors. Next, phylogeny. It is evolutionary. Relationship. It is evolutionary relationship in the organisms, which is very helpful in classification and finding the ancestors. Last, DNA barcode. It is modern method to identify the new species where DNA sequence is studied and matched to give the perfect relationship in the classification. Okay, so go through the videos. इथे तुम्हाला परत एकदा हे सगळे टर्म्स जे तुम्हाला नवीन वाटतात, जे स्कूलमध्ये तुम्ही कधी डील केलेले नाही आहेत, तर go through the videos and let me know whether you are having any difficulty. Okay? Ma'am, बोल. ma'am, for archaea, there is a lack of peptidoglycan. Yes. Okay. Yeah. So, any other doubt is there? आणखीन काही doubt आहे आपल्याला? No, ma'am. ओके. हा, तर हे एकदा बघा परत तुम्ही
हा, कारण मी तुम्हाला सारखं म्हणते मगापासून इट इज क्लासिकल बायोलॉजी, की जिथं थोडस तुम्हाला कन्फ्युजन होण्याची गरज म्हणजे शक्यता असते. ओके, सो शॅल बी स्टॉप हिअर. Having next lecture, no? Yes. No doubts? Yes, Anuj, no doubts. Saili, Virendra, Sanhita, Sarshada, Pa, Shrish, Mrunali. No doubts. Okay.